Hello and welcome to Finnish with MITCH. In this video, you will learn some basic conversation peruskeskustelu suomeksi with examples. I also put some color coding words that corresponds to each other in the sentence. Aloitetaan. Let's start. What's your name? Mikä sinun nimesi on? What, mikä, your, sinun, name, nimisi, plus olla verbi, on. My name is Emma. Minun nimeni on Emma. I'm Simon. Minä olen Simon. Tai olen Simon. How old are you? Kuinka vanha olet? I'm 36. Minä olen 36. I'm 19. Minä olen 19. Tai olen 19. Again, I put the color coding words that corresponds to each other in the sentence. Examples: how old, kuinka vanha, are you, olet. Next examples. Where do you live? Missä asut? I live in USA. Asun Yhdysvalloissa. Yhdysvallat. I live in France. Asun Ranskassa. I live in Sweden. Asun Ruotsissa. Jos on kysymys missä, aina pitää kirjoittaa SSA lopuksi. Mutta ei aina SSA, joskus voi olla LLA, jos olet avoimella paikalla. Esimerkiksi asemalla, järvellä. Next is, where are you from? Mistä olet kotoisin? Where, mistä, are you, olet, from, kotoisin? I'm from England. Olen kotoisin Englannista. I'm from Germany. Olen kotoisin Saksasta. I'm from China. Olen kotoisin Kiinasta. Next examples. What's your favorite food? Mikä sinun lempiruokasi on? My favorite food is fish. Lempiruokani on kala. My favorite food is pasta. Lempiruokani on pasta. My favorite food is chicken. Lempiruokani on kana. What kind of music do you like? Millaisista musiikista pidät? I like rock. Pidän rockista. I like classical music. Pidän klassisista musiikista. I like pop. Pidän popista. Let's have another examples with Julia and Mitch. Hei, mitä kuuluu? Moi, minulle kuuluu hyvää. Mikä sinun nimisi on? Minun nimeni on Mitch. Entä, mikä sinun nimisi on? Minun nimeni on Julia. Hauska tavata. Hauska tavata sinua. Minkä ikäinen sinä olet? Minä olen 25-vuotias. Mitä kieltä sinä puhut? Minä puhun Cebuanoa ja vähän suomea. Entä sinä? Minä puhun suomea ja englantia. Mistä maasta olet kotoisin? Minä olen kotoisin Norjasta. Missä kaupungissa sinä asut? Minä asun
Helsingissa. Kuinka kauan olit asunut Suomessa? Olin asunut 2 vuotta Suomessa. Millä sinä tulet kouluun? Minä tulen kouluun bussilla. Minkä värinen teepaita sinulla on? Minulla on punainen teepaita. Thank you so much for watching, and please do subscribe to my channel and click the notification bell so you will be notified on my next video. You can also suggest some topics by writing it in the comments section. And if you learned something from this video, you can also share it to your friends who is also learning a Finnish language. See you again on my next video. Moikka!